2.
O le au le lafo i urfala i nene i tanoa ese whaatupe muli. Au le au lafo i urpanga e peo le upu i le whala wali. Wa u tau Malae tongi a lunganga. O le upu fo i le whaifunga senga le mani e toa. E me u taoto talaru mafulu o le tamaitai. O naifo lea o le senga. Wa le tūtula ai ua tūlima. Ai se a. A wā wa whaani utu le manta i sau o le fōwhanga i le mea nei. Wana ki sulu o le langi. Wana sailua ina le e puni o le santuali ma le malu malu. A wā o pe teri lava le mea nei. Wā fio le atua o tua. Le atua o le langi ma le lalolangi. O te tui si upapa e lia tino le uli uli sau o le moana. O te tū fo i le papa tū loto e punitia le vaai iuta a wā su toa o na whaatua ia. Wā o whaani utu le mata i sau o le fōwhanga i le mea nei. O na mali ai lea o le ngangana e peru. O pe telu le mea nei. Le fioai o lau fionga le Akiepikopo o le taitai o le sauninga Peter Brown. O le po le taitai whaamalumalu o le puleanga Samoa pio. Fioai fo i lau fionga Akiepikopo ko rio tu manuvau e tuale. Ma lau fionga Akiepikopo Stephen Lowe o lua fionga e langolong sua. Fioai lau fionga le peristene o po le periniso le Vaticano. I lau fionga katinale Ioane Patita Paini Mafi. O le Akiepikopo le puleanga tonga maniwe. A fio foi lau fionga le sui o le tamapa ia. Lau fionga patele Joshua Basti. Fio ai lau fionga Akiepikopo Ryan Jimenez. O le peristene le fongo Akiepikopo o le Pasifika. Fio mai foi lau fionga Father Peter Hoang. O le pule po le provincial. O le tuainga o Sarsio e Australia ma le Pasifika. Le maualunga le awos taulanga e maise uso aus taulanga malanga mamau mai fafu. Fionga i ti a kono mo tau falitua. O le ifisoswani mo tau falitua. O le au nufo voto. Tai uma masui o mafutanga mai puleanga mai fafu. Faasalalau faapto atu i le au malanga mai le mtanga luenga St. Paul Massey Ranui au kilani New Zealand. Tanga luenga sa faapena o na tausi le fionga le Akiepikopo filifilia. A fifio malo ma le au valaulia. A o tautofu ane muriava o faatusa mwhainu o na outu lea i le tō. Ai maniti tino i pisanga e whaingata o Samoa. O le mafua na iurupo au e leso o na talaina vangana o tala ngā pausi. Pa iyo le tawhatolu whaataua ngai o le mwhainga malo. Le fioai o le fionga i le ao le malo Samoa. I lau fionga tui maleri whano suala o viva le toa le lua. Ma lau masiofu. Whapefo i le fio lau fionga sui o le fono sui Tofia. I lau fionga le mamero pati moalia ma le whaletua. A fio mai lau fionga le tamaitai pāle mia. Lau fionga fia me Naomi ma tā afa. A fio fo i lau fionga i le sui pāle mia i lau fionga tuala Iosefo Bonifacio. A fio le paia o le kāpineta. Fio lau fionga le fonga fetalai masui mamalu uma o le pāle mene o Samoa. Fio mai fo i lau fionga le taitai o le itua ngai lau sunga tu la epa sa ilele malia le ngoi. A fio mai, su mai maliu mai. Fio fo i lau fionga le whamasino sili ma le taui o whamasinonga. Ma tau te whape atu. A fio mai masusu mai. Le paia i pūlenga ma au whainga luenga le malo ma kampani ma so se whala potopotonga. Pa ia foi tafutolo le whainga malo i o tutuila manua.
Ia lava lea I le afioga o lau afioga le kovanasili o le malo Amerika Samoa. Lau afioga le manu palepoi se alenga maunga malou faletua. Ia whapea fo'i tātou whatasi ai, ia le afioga lutene kovana malou faletua. Pa ia lava lea wale afio sui o le senate mamauta e lua. Fio le whamasinisili malvaenga o whamasinonga tainane le whaurulunga o mtanga renga o le malo Amerika Samoa, Company me Faaaloaloga SS. Fio lau fionga pira ala pati ma le whaletua ulo o tōke lau. Pa ia fo'i whaale atunu a wale fio e lau fionga le tama a inga. Tu ia tua tupua ta masese malau masiofo. Pa ia I a inga o nofo, a inga o pāpā, ma a inga ta whaiwha. Su ai o tama whaasau o le langi o lo fio I ta whae fio ono le tala le leia Yesu Keriso. Fio I lau fionga le teitei fono. E Telesia so whatasi Samoa lau sunga ai soli iuli. E whapea fo I o sui o e Telesia, taitai ma whaululunga, le pa I o Samoa o poto. Mai le aso toa o na whatua ia ma papatu loto se ia pa ia le vaupunea. Pa ia o wātama ma ainga fo I maulatou tama, le mamalu ia pule matumua I tu au ma la taua, ainga I le tai ma le vao fono ti. Pa ia foi sua ma le vai whanua, sa ole ma le lau niusa lua ma upu ia I tu au. Su fo ma I tu langi, ma le fionga I le maupu, pa ia lava lea le whaleanga fulu. Pa ia tele le fioli, le la au nā motasi. Sui whatui, ma le au vao tō. Upu ia manua tele, ia hafi fio maia. Su mai, ma liu mai, Taalofa lava, Taalofa atu fo I le paia maulunga o ainga, ia le afionga le Akiepikopo filfilia. Paia lava lea wale ainga sa whenunu I vau. Ainga sa la ia sa maloli, tua ia yuli moi ono ma le puto tangata o tu ia tua. Tainane fo I le paia o sa o wha ma ainga sa unu malau. O le ali o le tur, le hatiponiu ma le whaasau, ia oe o le pule. Ma tau te whapeatu, ia fifio maia, susu maia, maliu mai. Greetings and talofa, everyone. I am profoundly joyous and honored to have the opportunity on behalf of Bishop Peter Brown, the Apostolic Administrator of the Archdiocese of Samoa Apia, the clergy and the Catholic faithful of the Archdiocese of Samoa Apia, to welcome everyone present here today on this very special occasion, the Episcopal ordination of Father Mosese Tui, Leo, as Archbishop of Samoa Apia. And I would like to extend a warm welcome to Father Joshua Basti, representative of the Holy Father. And I thank you and the staff of the Nunciature for all that you have done in helping to provide us with the new Archbishop. And I'm delighted to welcome you all on this very joyful day in the life of the Archdiocese of Samoa Apia. Especially a warm welcome to Your Eminence, Cardinal Paini Mafi from the Diocese of Tonga and Niue, Your Lordship Bishop Stephen of the Diocese of Auckland, Your Lordship Bishop Kolio Tumanvau Etuale, Bishop Brian Cheminis, President of the CPAC, Your Excellency Bishop Simon Mani, Bishop of Tarawa and Nauru. I welcome especially Father Peter Wang, the Salesian of Don Bosco Provincial of the Australia Pacific Province, the Salesian fathers and family from Australia and worldwide. I extend a warm welcome to Father Augustino Rupano, the Rector of the Pacific Regional Seminary in Suva, Fiji, to Father Sulio, the Vicar General of Suva, Fiji, welcome. Father Swane Fotuta Talofalava, the Secretary of the CPAC. I also would like to acknowledge the presence of John Hodgson, Provincial of the Congregation of the Most Holy Redeemer of the Province of Oceania. I'm grateful for the presence of all our ecumenical guests, Taitaifono, Sunga Aisoli Yuli, and members of the National Council of Churches, reverend clergymen, and consecrated men and women in their ranks
and files, leaders and representatives of communities and mafutanga from overseas. It is with delightsome heart that we welcome you all today. I also would like to welcome our civic representatives, especially His Highness, the Head of State of Samoa. Afioga Tui maleli whano vale tuusao vi Leauvaa, Malau Mosese, members of the Council of Deputies, Afioga le Mamero Party, Malau Falitua. Honorable Prime Minister, Afioga fia me Naomi mata afa. Your Honorable Deputy Prime Minister, Afioga tuala, Joseph Bonifacio. Honorable Cabinet Ministers, Speaker of Parliament, Afioga Palita Eumasepa. Members of Parliament, Honorable Tula Epa Sailele Maliela Ngaoi, Leader Opposition Party, Chief Justice, Lieutenant Governor of American Samoa Afioga Manu Palipoi Salenga Maunga, Malo Falitua. Our highly esteemed guests, members of the diplomatic corps, dignitaries, family and friends, ladies and gentlemen, Afifio Mai and welcome. We welcome especially Father Mosese's sisters, Sister Lacela Colio, Imeleta, Makalita, Losa, other members of his family, and the whole of the extended family of the Archbishop-elect are happily with us today, and I thank them for their consistent support of his priestly ministry over the years in his vocation as a Salesian. And in this solemn place, we shall pray today for the unity of the Church of Christ. Today is a long-awaited day of joy for the Catholic Church in Samoa, a historic day. And we share the joy of the Catholic faithful and the people of Samoa, who now once again have a spiritual shepherd who will exercise the ministry of unity both in his diocese and between the local church and the universal church. On behalf of Bishop Peter Brown, brother priests, deacons, consecrated men and women, I wish to thank him today for the wisdom, Archbishop-elect, his good humor and untiring dedication with which he has continued to serve, particularly the schools and parish communities over the intervening years. I say talofa lava and welcome everyone. Manuia tele ele alo atu li tātou sauninga.
Whakarongo, 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 whakarongo ake au ki te manu te mātui e tangi nei. Tui, 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 tui runga, tui raro, tui roto, tui waho, ka tangi hoki au, ti hei wā mauri ora. E ngā mana, e ngā reo, e ngā hau, e whāko tai mai nei ki tēnei te wāhari me mihi nui ki a koutou. E te iwi o Hāmoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. E rauranga tiramanga, e pāma, tēnā koutou kia koe te ngā pihopa e, tēnā koutou katoa. Nō reira, ka hari toku ngākau ka ki te koutou ki tēnei te wāhari, tēnei te wā, engari pauri ana ngā ngākau e awhiana mai tēnei pihopa. Te karanga mai ia ki tēnei Hāmoa, e huma, ka tangi, tuku ngākau, ka tangi. Nō reira, me mihi nui ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. It is my great honour to represent the delegation of Aotearoa, New Zealand on this historic and spiritually significant celebration today as we hand over Patele Mosese Tui from Aotearoa, New Zealand back to his people of Hāmoa, of Samoa. And I must say that New Zealand has been crying ever since the news was announced that we were losing our beloved Patele Mosese. He has been an absolute joy and a gem, a treasure, a taonga. We call him our puawai no Hāmoa, our great gift and blessing that was given to us from Samoa. And part of what we are doing in this handing over ceremony is to ensure that Patele Mosese is looked after by you. In the Māori world, we never travel alone. A bit like the Samoans, we travel in packs. Okay? And this pack is here to make sure that when we hand Mosese over to you, that you look after him. Because by crikey, if you don't, we'll be back. And we'll kidnap him and take him back to Aotearoa, New Zealand. So that's the threat that hangs over you all. But again, a wonderful celebration. Mosese, you have been a joy in our diocese, and you've been a friend to so many, including myself and the priests of Aotearoa, New Zealand, and your people. I acknowledge parishioners from Massey Parish and those people who have been touched by Father Mosese in his time in Aotearoa, New Zealand. So we as I said, we're heartbroken to lose him, but thrilled that he's here in the sacred place. And what I've seen over the past few days, I think we'll have no worries about having to catch a plane back to kidnap him and take him home again. He's in very, very good hands. Nō reira me mihi nui kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia Maria, hinei whakai, whakamea te mai, te whare tangata. Hine purotu, hine ngākau, hine rangi Marie. Ko te whaia, ko te whaia, o te ao, o te ao. Ko te whaia, ko te whaia, o te ao, o te ao. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te henore, te karore, ki te atua. To God be the honour and the glory. To our God who gave us this beautiful world, these beautiful islands, and the beautiful people of Samoa. To our God who gave us Son Jesus Christ, who is our Lord and Saviour. To the same Jesus Christ, who called, as we hear in Mark's Gospel in chapter 3, called to himself those who he wanted. And he called them apostles. And the same Jesus Christ continues to call to himself those he wants, as his priests and as his bishops. He wants us as priests and bishops
to be a living sign of his presence among his people. He wants them to be his servants and servants of the people after his own example. And so here we are, Mosese, the Lord who called you to priesthood, and now he's calling you to be his shepherd for the people of God of Samoa, the Diocese of Samoa Apia. It's not about you, Mosese. It's about the Lord and what the Lord will do for you and through you and for your people that are entrusted to your care. As a pastor in Auckland, you were filled with the joy of the gospel because those apostles Jesus called to him delighted being close to him, and then they wanted to share him. And that's been your journey. And so now as you come to receive this high office of the church in the Diocese of Samoa Apia, I just remind you it's not about being the Archbishop. You're actually just the parish priest of the whole diocese. And we know that in the time in Auckland we've been delighted with you. You have loved us, you have loved your people, particularly the people of St. Paul's Parish, Massey, and they have loved you. And now, grateful for this great gift that has been entrusted to us for 5 years, now we return you home. But as Pa Peter says, if you don't care for him, if you don't love him, if you don't look after him, we will take him back. So on behalf of the Diocese of Auckland, our prayer for you, Mosese, is that you will be a true shepherd after the heart of Christ the Lord, Christ the shepherd. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Maria
whenua e te kāpua rānoa roa, rere tonu te aroha kia koe te rangatira, rere tongu nā mihi, rere tonu nā ino e marunga mai raro ki mua ki mure, rere kau ana, rere kau ana, rere kau ana. Before you and behind you, we send you, we send you, we send you, Manuia. Ke aku nui, ke aku rahi, tēnā koto katoa, haere mai ki tau ki tēne rā nui. Ki tēne rā o Pā Mosese. I wish to acknowledge the presence of the mana whanua from Aotearoa, New Zealand, especially Bishop Steve Lowe, the Bishop of Auckland, and his travellers. Haere mai, haere mai, haere mai. To acknowledge also the mana of your hearts, to use this day to unite the people of Aotearoa and Samoa. We are truly blessed by your gift of friendship, Bishop Steve. Lastly, I wish to acknowledge your outreach of love today as you return our brother, Pā Mosese, also a son of the Diocese of Auckland, to bring him back to Samoa. I can assure Bishop Steve and his delegation that we're going to cancel all flights between here and Auckland so you can't steal him back. We accept the hand of love that you extend to us today as we prepare to celebrate this special occasion for the Church in Samoa and the people of Samoa. We ask for God's blessing on this occasion as a sign of unity of Church and the people of God. Ia tātou tari atu te whainga malanga, o le tātou pesi masani ai, ua tātou whawhitai. Thanks, Bishop Steve. Thank you. God bless.
le suap le tama, ma le alo, ma le nganga pa ia. Ia fatasi le li mau tau. E tu manu, a le tu longo longo. Fai mai o manu felele. A felele, e felele, e o ina vai vai man ngase. Ona mapu lea, e ulu la au. E fa tale si malosi fou, ona toi Faaaloaloga ag lea. Au tau longo longo le ngā luenga whaipea, e le vai vai po ngase foi. Ai Faaaloaloga pea, se tini lona taunuunga. Wa tātu portu whatasi mai nei, le ne aso fia, e whai ma mori mau le ngā luenga tau longo longo a le Telesia. E ngase ma vai e tangata. A ma vai tupulanga, ai tu mau pea e Faaaloaloga pea, le Telesia i lana ngā luenga mo nganga o tangata. Sisters and brothers, I invite you to join with me in this sacred tradition of the Church, begun so many centuries ago before Christ. As Leviticus reminds us, Moses poured the anointing oil upon Aaron's head and anointed him to make him holy. We bring to God Archbishop-elect Mosese Vitolio Tui. We also call upon the protection of our Blessed Mother Mary, whose feast day, the Queenship of Mary, we celebrate today. I ask you also to pray for me. It is my anniversary of the ordination to the bishop also. Bye. E tūlanga masani ai la tunu. O le vāu tātou me le tua. O le fia whaari atu. O tātou o le whānau angasala le tua. O la tātou tangi atu le tua. Mo longa mangalonga. E ala lea e le ifonga. Please be seated.
Heavenly Father, we present before you the sign of the Ifonga as our call, our plea to you. You are a loving God, a God of forgiveness. We call upon your Spirit to be with us today, your forgiving Spirit. Forgive us of our weaknesses, Mosese, and all the people of God gathered here today. Heavenly Father, we call upon you to be with us today through this Ifonga. Forgive us of our sinfulness. Ile suafo le te mā, malealo malenganga paia. Tutulani o lingo le tua, o le lingo le tua mea, e toli longa. Glory be to God in heaven, peace to those who love you well. On the earth, wherefore your people sing your praise, your wonders tell. Lord, we praise you for your glory, mighty
the feeding of your flock. You have set your servant Mosese over it as successor to the apostles. Grant him, we pray, a spirit of counsel and fortitude, a spirit of knowledge and piety, so that by faithfully governing the people entrusted to him, he may build up in the world the sacrament of the Church. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Folafolanga, mai le tusia perfetta Jeremia, lona mata upo mua, a matau te folafola I le whai upo e wha auau I le whai upo e iwa. O le matua, na autofia oe e whai ma perfetta inu.
Na o mai a te au le Afioga le li. Ua whaapea mai. Na awiloa oe a o le whaia oe e au i le manawa. Na au whapa ia ina oe o le i whanau mai oe. Na au Tofia oe e whai ma perefeta inu. O na au whai atua i lea, a we le ali ia le atua. Whaauta. O te leiloa o na tautala. A wā o au o le tamaititi. O na whetalai mai ai leo le li i a te au. Aua e te whapea. O au o le tamaititi. A wā i lato umau te awina atu iai oe. E te alu lava iai. O mea o mawhoi o te whai atuai a te oe. E te whai atuai lava. Awa e te whewhe i a te i lato. A wā o te i a te oe e la vea i a te oe. Ua whetalai mai ai le li. O na whalolo ai le li o lona au. Ua pai mai i lo ngutu. Ua whetalai mai fo i le li i a te au. Whauta. Ua otu ina atu au upu i lo ngutu. O le upu a le li. A reading from the book of Hebrews, chapter 5, verse 1 to 10. The theme, although he was son, he learned to obey through his suffering. For every high priest takes from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. He can have compassion on those who are ignorant and going astray,
since he himself is also subject to weakness. Because of this, he is required, as for the people, so also for himself, to offer sacrifices for sins. And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, "You are my son. Today I have begotten you." As he also says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with fervent cries and tears to him, who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him, called by God as high priest according to the order of Melchizedek." The word of the Lord. Ia e leo leo, ia o mamoi. Ia e whawhanga, ia o mamoi. Wa umo na lantou a ai, o na whetalai atu leo Iesu ia Simona Peteru. Simonae, lea tali o Ioane, pe sili mai lo lofa ia tiau, i o lantou nei. Wafai mai o ia te ia. Ioe, lea li ie, o e sila fia, o te alofa ia te oe. O na whetalai atu leo ia te ia,
ia e whawhanga ia utamai mā moe. O toi whetalai atu whaalua o ia te ia. Simo nai le atali o Ioane, pe e te alofa mai ia te au. Uwhai mai o ia te ia. I oe le ali ie, o e si la fia o te alofa ia te oe. O na whetalai atu leo ia te ia. Ia e leo ia o mā moe. Whetalai whaatolu atu o ia, simo nai le atali o Ioane, pe e te alofa mai ia te au. O ti ngā pe te uru, wa o ia whetalai whaatolu ia te ia. Pe e te alofa mai ia te au. Uwhai mai ia te ia, le ali ie, o e si la fia mea umalava, o e si la fia, o walofa lava ia te oe. O na whetalai atu leo Yesu ia te ia e whawhanga ia o mā moe. O le tala le leia le ali.
from you. And through the Holy Spirit to the end. Give lasting joy. Most Reverend Father, the Church of Samoa Apia asks you to ordain Father Mosese Vitolio Tui, a Salesian of Don Bosco, for the service as bishop. Have you a mandate from the Apostolic See? We have. Let it be read. Bishop Francis, servant of the servants of God, extends his greeting and blessing to his beloved son, Mosese Vitolio Tui, Salesian of Don Bosco, Metropolitan Archbishop-elect of Samoa Apia, till now priest of the parish of St. Paul in Massey in the city of Auckland, and provincial delegate of the same congregation for the Pacific Ocean. We seek to come to a closer hearing of divine law and to obey church teaching, as if we were leaving Egypt and crossing the Red Sea and placing ourselves in the desert. Let us approach the mystical font of baptism and enter the promised land. There, following Moses, it is Jesus who will receive us and become the leader of our new journey, and who makes his people great and glorious. Reflecting on this basis of pastoral mission, we turn our thoughts with fatherly love to the spiritual needs of the ecclesial community of Samoa Apia, which is at present vacant after the pious death of our last Archbishop, our venerable brother, Alapati Louis Taliga, and is looking forward to a new shepherd and a governor of diocesan life. Therefore, we have considered you, who have accumulated favor in your efforts among the Lord's flock, and who is seen to be endowed with a proven character and supported by the love of the youth, such that we assess you as suitable for fulfilling this new and heavy duty. Therefore, after hearing the deliberation of the Dicastery for Evangelization, and in the fullness of our apostolic authority, we appoint you Metropolitan Archbishop of Samoa Apia, with all due rights given and appropriate obligation imposed. You may receive your episcopal ordination anywhere outside the city of Rome, from a Catholic bishop of your choice, observing the liturgical norms. Beforehand, you are to make your profession of faith an oath of fidelity to us and our successors, according to the rules of church law. We wish you to inform the clergy and the people of this ecclesial community about our decision, and we urge them to receive you as a father to be loved, as a teacher to be listened to, and as a protector of souls to be cherished.
As we entrust this duty to you, beloved Son, we pray to the Lord from whom all good things come, that you might, with his inspiration, reflect on what is right, and with his guidance, do what is right, appointed as you are, as a minister to the faithful of the gospel of Jesus Christ, for the hope of the world. Christ, who persists in building the church as the home and school of communion, resting on that universal love which is the heart of the gospel and the sacraments. Given at Rome at the Lateran on the 12th day of the month of June in the year of the Lord 2024, the 12th year of our pontificate. Francis. Mosese. Iwa ailo whengainga lea ma le tupu sā, pape nā fo le wā oi ma le nupai le tua. Au le whanga ngā le tusi lea I lalo lo moenga. At whapi I le lei I lungo le whaitito le pusa aisa. Ai malmalamo e tai au e whailo kofi, ia o le mea mua e whai lo mata. Lo whengainga ma le tua, ma le nupai le tua. My brothers and sisters, we have a unique situation today. In many ways, we are making history. We are so happy to be part of this day. As we heard many times at the Awawhatupu yesterday, we were reminded that this day was made by God. Was made by God because what we are doing is fulfilling His will. When I began our celebration this morning, I mentioned the words from Psalm 133. And I pray to God that it speaks to us in a special way. Mai le salamu se lau mo le tolu se fulu ma le tolu. E mawhai o na awina ai le wingo le aso nei. O le whaawina o e rona. Mai le whengainga tuwai.
Whauta. O le mea mātu o le lei ma mātungu fia I lava. Pea nofu whatasi lava o uso. E tusa madasua o le lei I lunga o le ulu. E tafi ifu ai I le ava, o le ava lea o Arona. E tafi ifu le ua o lona ofu. The anointing of Aaron, as the psalmist says, is like a precious oil on the head, running down upon the beard of Aaron, running down the collar of his robe. His collar is a special collar. It is decorated with the 12 stones. Each of them is written one of the 12 tribes of Israel. Yes, the oil is a sign of God's anointing of Aaron as priest. But for what? As the oil flows from him to his collar, we see an anointing for loving service. Aluatu le soau mai lana ulu. Na ifu I lalo I lunga o lona ava, ma le ifu ai lea I lunga o lona kola. O le kola sa whapi ai mata aua se fululua, o le aua inga o le nupai o le tua. It is anointing to serve others. The oil flows from him onto the people to whom he is to serve. Anointed to carry the people of God on his shoulders. Olona whaitau langa lea. E tau evi le nuupaia I lana tau au. Today, Archbishop-elect Mosese has chosen well the readings for us for his ordination. The call of Jeremiah. The prophet says, the Lord reached out to him and touched his mouth and said, I have put my words in your mouth. I am with you. And Paul to the Hebrews, no one takes this honor on himself, but is given when called by God. And John's Gospel, Jesus to Simon Peter, feed my sheep. The word of God to Mosese, do not be afraid, for God has chosen you to serve his flock. O lo tau langa lea, e tau evi le nupaia I lo tau au. In the ordination ceremony that is to follow, we will hear the 3 main duties that all bishops commit themselves to teach, to govern, and to make holy. To teach means that he is to proclaim the gospel faithfully without prejudice. Archbishop Mos has chosen Vivi'u lo lotu eleli, my soul magnifies the Lord, as his motto. In other words, he promises to mirror the example of Mary as she continues to direct us to the way of her Son, as she proclaims she is the servant of the Lord. Mosese is very famous for his funny stories. So today we especially pray that the Holy Spirit fills him with many more funny stories as he preaches the gospel. He is given the responsibility to govern the diocese with transparency, wisdom, and discernment, and without favoritism. As bishop, he is called to make holy or to sanctify all the priests through ordination, as we've heard in the song, called
to the order of Melchizedek are to offer praise for God on behalf of God's people. By his prayerful example, Archbishop Mosese will lead his priests, his deacons, religious and catechists to be holy, so they in turn can inspire the people to know the way, the truth, and the light of Jesus. All of these duties, to teach, to govern, and to make holy, we are reminded of the whāwai of them all. We hear from Matthew's Gospel. The most important of all is to love your God with all your heart and with all your soul. Archbishop-elect Mosese, I am sure that you know all of us who are gathered here at Tofamamao this day, all in Samoa, and all Samoans and your friends around the world join with you today, especially your family, as we pray to God for your good health. We pray to God for your success. We pray to God for his blessing upon you as Bishop of the Diocese. A new partnership begins today between the people of God in Samoa. We ask God's blessing on this union. Laufionga. We particularly remember today your parents, Kolio and Ane, who dedicated their lives as catechists in Samoa and American Samoa for many, many years. They planted the seed of today in your heart. Sadly, they have gone to God and are not with us to join this, your ordination day. We pray for them, and we also pray for your brother, Patere Paulino, who is also with the Lord. Mosese, wole toi mamau, ono o tapena ailo atupa. Wa umma lau ngaluenga. Ai au titu atu ia ti oe le foe, o le waa, o le puleanga ia ti oe. Ai wa vea le ne evanoa ti mori atu se whaftaitele, i le au osi taulanga te akongo, la o nofo voto. Ma tangata umma o le tatu puleanga Samoa, a maisi lava le atu nuu Samoa, whafutai mo tu Faaaloalo, o tu alofa le lei ia tia o le nei tangata, i le nei tausanga atoa. I thank you for your support and love. Mosese, I leave you with the words of Jesus in your chosen gospel. Simon Peter, do you love me? Peter says, you know I love you. And Jesus replies, feed my sheep. Man wir lau faiga lau fionga, man wir fol puleanga, ai mo pele malosil toina, faftai. It's an ancient rule of the Holy Fathers, the decree that one to be ordained should be questioned in the presence of the people concerning his resolve to guard the faith and discharge his office. Therefore, dear brother Mosese, are you resolved to carry out until death, with the grace of the Holy Spirit, the office entrusted to us by the apostles, and to be passed on to you through the laying on of our hands? I do. Do you resolve to proclaim the gospel of Christ faithfully and unfailingly? I do. Do you resolve to guard the deposits of faith, pure and entire, according to the tradition, observed ways, and everywhere in the church from the time of the apostles? I do.
Do you resolve to build up the body of Christ, his church, and to remain in her unity with the order of bishops under the authority of the successor of the blessed Apostle Peter? I do. Do you resolve to render obedience faithfully to the successor of the blessed Apostle Peter? I do. Do you resolve as a devoted father to encourage the holy people of God and guide them in the way of salvation, together with the priests and deacons and your fellow ministers? I do. Do you resolve, for the sake of the Lord's name, to reach out in kindness and mercy to the poor, to strangers, and to all those in need? I do. Do you resolve, as a good shepherd, to seek out the sheep who stray and gather them together in the Lord's fold? I do. Do you resolve to pray without ceasing to Almighty God for his holy people and to carry out the office of high priest without reproach? I do, with the help of God. May Almighty God, who has begun this good work in you, bring it to fulfillment. Amen. Heavenly Father, we pray, dearly beloved, that the loving kindness of Almighty God in providing for the welfare of the church will grant this chosen one in abundance of his grace. Let us all kneel, please. Mercy, Christ have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint Marco, pray for us. Holy angels of God, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Saint Andrew, pray for us. Saint John, pray for us. All you holy women, pray for us. Saint Mary Magdalene, pray for us. Saint Stephen, pray for us. Saint Ignatius of Antioch, pray for us. Saint Lawrence, pray for us. Saint Perpetual, Saint Felicity, pray for us. Saint Agnes, pray for us. Saint Gregory, pray for us. Saint Augustine, pray for us.
Graciously hear our petitions, O Lord, as you raise the horn of priestly grace over your servant. Pour out upon him the power of your blessing. We ask this through Christ our Lord. Amen. The prayer of consecration. God and Father of our Lord Jesus Christ, and the Father of mercies and God of all consolation, who dwell on high and look upon the lowly, who know all things before they came to be,
It is you who established the order in your church through your gracious word. From the beginning of predestined a righteousness born of Abraham, who instituted the rulers and priests, and did not leave your sanctuary without ministry. From the beginning of the word, you have been pleased to glorify in those you have chosen together. Now we pour forth upon this chosen one the power that is from you, the governing Spirit, whom you gave to your beloved Son, Jesus Christ, whom he gave to the holy apostles, who established the church in each place as your sanctuary, to the glory and unfailing praise of your name. Grant, O Father, knower of all hearts, that this your servant, whom you have chosen for the episcopate, may nourish your holy flock, may without reproach exercise before you the high priesthood, serving you night and day, that he may unceasingly cause you to shine upon us, and offer the gifts of your holy church. Grant that by the strength of the Holy Spirit of the high priesthood, he may have authority to forgive sins according to your command, that he may apportion offices according to your precept, and loosen every bond according to the authority you gave the apostles. May he be pleasing to you in meekness and purity of heart, offering a sweet fragrance to you. We ask this through our Lord Jesus Christ, whom glory and power and honor is yours with the Holy Spirit in the Holy Church, now and forever. Amen. May God, who has made you a sharer in the high priesthood of Christ, himself pour out upon you the oil of mystical anointing and make you fruitful with abundance of spiritual blessing.
receive the gospel and preach the good word with all patience and sound teaching. Amen. Receive this ring, the seal of fidelity, adorned with undefiled faith. Preserve the unblemished, the bride of God, the Holy Church. To the glory of Almighty God and the praise of the Blessed Virgin Mary and of the Apostles Peter and Paul, in the name of Pope Francis, the Bishop of Rome, and of the Holy Roman Church, for the honor of the Church of the Archdiocese of Samoa Apia, which has been placed in your care, and as a symbol of your authority as Metropolitan Archbishop, we confer on you the pallium taken from the tomb of St. Peter to wear within the limits of your ecclesiastical province. May this pallium be a symbol of unity and a sign of your communion with the Apostolic See, a bond of love and incentive to courage. On the day of the coming and the manifestation of our great God and Chief Shepherd, Jesus Christ, may you and the flock entrusted to you be clothed with immortality and glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Receive the mitre, and let the splendor of holiness shine in you, so that when the Chief Shepherd appears, you may merit to receive an unfading crown of glory. Receive the crozier as a sign of your pastoral office, and keep watch over the whole flock, in which the Holy Spirit has placed you as bishop to govern the Church of God. Receive this pectoral cross as a sign of God's love for you. Maisi pati tere le ua kaimuru hauna o te Akiepikopo Mosese Vitolio Tui.
Ope falanisisi, o nausua e pikopo, le awosi taulanga, ti a kono, le auna fovoto, ai maise le nuu o le atua, se faa tua ola, e moli mawina ai i le soifua tautua Faamaoni, le alofa muti vale, ma le faa tua o ia, o lo tātou atua. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for peace. Ia maua e le laulangi atua, ai mai se nuu o lo vātau, le malamalama ma le file mu o Yesu. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for our new Archbishop, Mosese Vitolio Tui. Ia tātou talosia o ia. Ia lilingi mai whamanuianga a lea tāsi tolpa ia e taita iai lana ngā luenga. Ia avea ia au nātu i le nu o le atua. Ma ia avea o ia ma se taitai o lafu mā moe pei o whātaita inga a Yesu le leo mā moe le lei. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the faithful departed. Ia mapo atu i anganga o i lātou uma ua maliliu, i le lawa ai o lo tātou alii. Tātou manatua whapstoa, mātua i a ani makolio, ma le a inga atua. O le Akiepikopo i a Mosese, ua whai i langi la lātou fōlaunga. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us pray for families. Ia whamanuia le atua i ainga uma o le larolangi. Ia mawaa lo lātou whaatuatua i a Yesu Keriso. Ina ia fua, ma maua mai ai ni tofinga e whaawawina lana ngā luenga tālai i le larolangi atoa. Ai maise Samoa nei, e ala i le whautua tatalo a Maria lo tātou tina. Whaamanuia fōi a inga uma sa whaitaulanga mo le aso whapitoa o Akiepikopo Mosese. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In silence, let us pause for our own personal intentions. Tātou talo whaalolongo mo tātou manaonga. To the Lord. Lord, hear our prayer. Together with the intercession of the Mother of the Church, Mother of Jesus, our Mother, and we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. We make all our prayers through Christ our Lord. Amen.
kurupulu. Telesia.
My sisters and brothers, that our sacrifice, yours and mine, will be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. May these oblations, O Lord, which we have presented for your servant, Francis, come an offering acceptable to you for the good of the flock. May he whom you have raised among your people to the high priest be endowed by your gift with apostolic virtues. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For you, eternal shepherd, do not desert your flock, but through the blessed apostles, watch over it and protect it always, so that it may be governed by those you have appointed shepherds to lead it in the name of your Son. And so with angels and archangels, thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. To you, therefore, most merciful Father, we make humble prayer and petition through Jesus Christ, your Son, our Lord, that you accept and bless these gifts, these offerings, these holy and unblemished sacrifices, which we offer you. Firstly, your holy Catholic Church. Be pleased to grant her peace and guard and unite and govern her throughout the whole world, together with your servant Francis, me, your unworthy servant, our bishops, and all who, holding to the truth, hang on to the Catholic and Apostolic faith. Remember, Lord, in particular, your servants, Cardinal Pio Taufenu'u, Archbishop Alapati Matayalinga, and all those loved ones we do remember at this moment. And all gathered here whose faith and devotion are known to you. For them we offer you this sacrifice of praise, or they offer it for themselves and all who are dear to them, for the redemption of their souls in hope of health and well-being, and paying their homage to you, the eternal God, living and true. In communion with those whose memory we venerate, especially the glorious Virgin Mary, Mother of God, and Lord Jesus Christ, and blessed Joseph, her spouse, your blessed apostles and martyrs, Peter, Paul, Andrew,
James and John, Thomas, James and Philip, Bartholomew, Matthew, Simon and Jude, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, and John and Paul, Cosmas and Damien, and all your saints, especially St. Peter Chanel. We ask this through their merits and prayers in all things that may be defended by your protecting help. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this oblation of our service, that of your whole family, order our days in your peace, and command that we be delivered from eternal damnation and counted among the flock of those you have chosen. Be pleased, O God, we pray, to bless, acknowledge these offerings in every respect. Make it spiritual acceptable, so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands, and with eyes raised to heaven, to you, O God, his almighty Father, giving you thanks, said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took this precious chalice in his holy and venerable hands. Once more giving thanks, he said the blessing, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." A mystery of faith. Therefore, Lord, as we celebrate the memory of his blessed passion, the resurrection from the dead, the glorious ascension into heaven of Christ your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to your glorious majesty from the gifts that you have given us, this pure victim, this holy victim, this spotless victim, the holy bread of eternal life, and the chalice of everlasting salvation. Be pleased to look upon these offerings with sincere and kindly countenance, and to accept them as once you were pleased to accept the gifts of your servant Abel the just, the sacrifice of Abraham, our father in faith, and the offering of your high priest Melchizedek, a holy sacrifice, a spotless victim. In humble prayer we ask you, Almighty God, command that this gift be borne by the hands of your holy angel to your altar on high, in the sight of your divine majesty, so that all of us who through this participation at the altar receive the most holy body and blood of your Son, may be filled with every grace and heavenly blessing.
servants who have gone before us with the sign of faith and rest in the sleep of peace. Grant them, O Lord, we pray, and all who sleep in Christ, a place of refreshment, light, and peace. To us also, your servants, who though sinners hope in your abundant mercies, graciously grant some share in fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, and all your saints. Admit us, we beseech you, into their company, not weighing our merits, but granting us your pardon through Christ our Lord. Through whom you continue to make all these good things, O Lord, you sanctify them, fill them with life, bless them, and bestow them upon us. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to sing to our Father. Our Father in heaven, holy be your name. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Our Father in heaven, holy be your name. As we forgive those who sin against us, save us from the time of trial, and deliver us from evil. Our Father in heaven, holy be your name. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin
safe from all distress, as we await the blessed hope, the coming of our Savior, Jesus Christ. The power and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Let us pray. By the power of this sacrament, O Lord, increase the gifts of your grace in me, your servant, that I may serve you worthily in a pastoral ministry, and all my brother bishops to increase the grace in all of us, that we receive the eternal rewards of a faithful steward. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Nearly finished. I was told Father Spa is saying something. Si mo le tātou Akiepikopo, whiwhiria mo I tātou. E mole atu le whawhataitele lava. Tātou vi ia le tua le nei aso ma le kalasia pa ia o tātou maua. O no lona whaamaluman mai e whaapa ia I tātou. Ai meiso le tātou te tai e le Akiepikopo Mosese. Whapena foi na tātou whawhataia le tua. I lona whaamaluman mai. Whaamalolo mai e whio mo I tātou o lona nu. O molin whawhataitele lava I Meaalofa Faaaloaloga I Akiepikopo malanga mai Leauvaa Afioga. Katinali, Soane, e Afioga mai, e Sofia so tau a wā le whapaianga o le Akiepikopo whiwhiria mo le puleanga Samoa. Akiepikopo le Pasifika, o malanga mai, whapena fo I se whawhtai atu tō, o lo tuusao o pale mai, I le ngā luenga, o whiwhiri ai o ia taita ia le nei tu o le tovine puleanga Samoa. Molin whawhtaitele lava I Faaaloaloga foi o I tuainga. Akiepikopo sa walaulia a o le mawhaina a waile sauninga. Whai nisio whai whiau mo lātou sui, whawhtaia I lo tau lango sua, I le tūlai mai o le Akiepikopo Akiepikopo Samoa apia. O molin whawhtaitele na vai le malo, le fio Leauvaa Afioga I le au mamalo le malo ma le masiofo. Le sui Tofia ma le masiofo. Le mamalo le malo I le fio Leauvaa Afioga I le palemia ma lau kapineta. Mamalo le malo I o na tūlanga whalupe. Manu le ainga o whamasinonga. Manu o le mele le angai le mai o whaiwhia ungu e whairikako. Leauvaa Afioga le whonga whetalai. Manu le tuwa wanoa. Ma le whatino lau polo misi le tātou wheilo inga. E tā ofi le whono le malo a wā le so. Whawhakaikele lava I lea Faaaloaloga. Ua moli le whawhataitele lava tātou malo Faaaloaloga. Ua moli le whawhataitele lava I tātou malo Faaaloaloga malanga mai whafo. We thank you for your hospitality and kindness, and especially our friends and families from Aotearoa who have brought back our priest.
You can't take him away from us because firstly, he's our priest, lent to you. But we're happy. We thank you for using the culture, the Maori culture, to present him to us, the Samoans today. I know there are many to thank. The families and the religious, the consecrated vocations who have gathered here today have come from afar. We thank you for your love for Pakele Mosese Tulou le Tofinga o Filfidia Yai Oe. And for our diocese from afar, mai nu le tato mo Telesia la fai man fatinongo le avana nafi na amatai le tato sauninga fa kai kele lava e la kele upu ai o sau e tuli mai ya o e fa pe atu a mai le taulanga le pa yo le misa ya ona fa mai le le natu solo mamalu i tua e tape nai mo le tātou taumawhitanga. O lea le a te pena le pea o ese uma i lātou ma le tātou Malae nei. O na se tiai leo le tātou laulau a wale taumawhitanga. E wala watu le tātou puleanga le tātou nu. Ia. Awar kako wha mua volpu engo le aka ma le selfie. Ai fa mua me tauna fa mua se vai le le tatu malo le anga ya tutua te pena tatu state mo tau mafutanga e wala watu le malo tatu on sai malo lava ya tu le timu ia la inga awale nei sauninga pa ia ai fa ftai tele lava fa ya masui e fa ftai wala na Afioga le so malo Faaaloaloga. Samileng fo la wai Father Chancellor Afioga patele spa waftai patele ole kuskusi me felfafkai ale wai kavanga uma. When I become Pope, I promise, I will modify and simplify the liturgy for ordination so that it will become a 30 or 40 minutes affair. Especially for us in the Pacific, because we don't have winter or autumn, it's always spring or summer. Ngō wafu ai oele saupol se sio. But today, it's been great. The theme, my motto is, my soul magnifies the Lord. Ole, whaingo fie. A saular komumol puleanga. All I say, vivi lo loto eleli. Vivi foi lo loto eleli. Vai lá lo poco e piki le theme. O ke le whai al tu le loto e male moai. Le Afioga a katina le pio, o ke le whai a fole au na atu, le Afioga ia alapati, whainka ke le luanga. Ma ngai al vivi i oel me ke au loku ai, o vivi i foi au lo fale lale. It's been a good 2 weeks coming to today. So many people, every committee, meetings, they work hard. Not for Mosese, blame the Lord for all this. Blame him up there. My friend, my bishop, Bishop Steve Lowe said, Mosese, don't get nervous. It's not about you. It's about Jesus Christ.
and it was like cold in my ears. I said, if I muck it up, I blame the man up there, not me. Today is about the God we believe in. Yes, we work hard, lot of effort. Today didn't happen yesterday. It happened, we can go back, rewind back. But God will reward all the effort, the energy, the time, and your talent. But I'd just like to say thank you to our visitors. Bishop Ryan, the president of CBAC, he was just ordained bishop last week, archbishop. While he's being promoted, he was parish priest, and then here. He arrived last night, just to be here. Thank you, Bishop, Archbishop Ryan. I promise I will attend most of the meetings of CBAC. Cardinal Soane, the same. Here, there, everywhere, and here he is today to bless my, what did I do yesterday? I did some oath, or, just say, I Mosese is a good boy. What did I do yesterday? We were in the seminary together with Paini in those days, Cardinal, Paini, Patita, Mafi. We were in PRS in 1984 with Peter Lloyd, the Archbishop of Suva. The three of us, we knew, and the seminary knew, Paini got Bishop, what's the word, Mary? There was bishop all over him. When he was appointed Bishop of Tonga, it's no surprise to Peter Lloyd and myself. But when Peter Lloyd was appointed Archbishop of Suva and me here, people said there must be a mistake the Holy Spirit did. While you blame it up there. But thank you, Cardinal. Simon, now you got more fish than any bishop here. In Kilipats, thank you, Bishop Simon, for here. You just been made bishop last week, and here you are, the brotherly love we call it. Thank you, Simon. Let's go and stir up the CBAC now, since we're both together. Afioga ko leo, Leauvaa motu sae. Yeah. Pawan me o keika ko le whaau ia fia me wa o lako ngui kuai oi. Ko levanga o kukui o sa walpa le mia kiskisi a ko rio la kukuai o. Ngā fosi a kuala o laku kongfa, ia lai mua mua a ko rio ke makui a ko rio oi. Whafkai ia ka ngā lue whakas e lei a kukui le e kuar kia ngiu o sao o mākou nge Upolu msawai. A le la fō mai kupe le whaia whaalawelawe. Ia, thank you, Korio. Steve, thank you for accepting me in Auckland and making me a part of the diocese. Same with Pa Peter, Bernard Riley, Craig. Is there anyone? And all the Samoan priests from Auckland, thank you for what you did. Spa said thank you, but yes, if the pressure is too much, I'll jump in the plane and come back to Auckland. But thank you for looking after me. I learned a lot being part of the Auckland Diocese. It's all in order. Everything is in order. The collection, the diocese see how much you get. So I cannot, it's very good, very organized. Here, wow. I'll leave that for another moment. But I like to thank people. There are two not here. Cardinal Pio, Afioga alapati lui matalinga ngasual,
Ngā sual tai tai au, o kou malama pe aku ku lunga la wadu. Le Afioga ia aua kou ke whaakusa ia kakinali ma alapati. E ke solomuli ai pe asau e whaakusa mai. O katinali e iai upu ia tutu le loloto lana tofa. E mamao lana tofa. Upu ia Tofamamao le tamari anga upu ngā katinali lewa. Wahad wai ka kou. Tamari anga le tangata. Ia o ke lefia ka kingali e whaisi ngā ka mai o ka mai whale alupo. Aua foi whaakuskusa ia alapaki. E leai se pākele ma whai al kuspa ia alapaki. E ke whiu e ao ka penga u launga e ke le mwhaia alapaki le launga. O a wale o le Mosese ale ko masange o le Mosese le la ko fiko ai. E le se mea la usui ai fua. Last but not the least, we have to say thank you to this beautiful man, Bishop Peter Brown. He didn't want to come. The nuncio went and knelt in front, I know, at Glendawi, and begged, please come to Samoa while we wait for a new bishop. And he did come. And he did a beautiful job. He was like John the Baptist before I came. I'm so glad I didn't come immediately after the passing of Archbishop Alapati, because I don't know what I would do, but this man, in his own way, did something beautiful. He started something loving, while I have to keep the momentum, or while he's going with that thing loving back to New Zealand. But can we give him a good clap for all? Whaftaila wa Afioga, Archbishop. Sorry, no photos after Mass. I have to go and change to another outfit for taking photos. Yeah. And change my cap, because it's all wet now. Yeah. To all the religious here, Spa said, but it's great to see you here. My choir from St. Paul, and Masi and Ranui. I told Bishop it's not only Masi and Ranui here. The support from people from Flatbush, Grayling, Avondale. Don't worry about Glen Eden is going down, but I'm talking about Holy Cross. Yeah, Glen Eden, Meaalofa. It's all the Diocese of Auckland represented here, Bishop Steve. It's not only St. Paul. If you support this choir, there's a fundraising next week. Please keep the momentum for our journey to Don Park Road. It's on the way now. And Bishop Bernard Riley, Pa Peter, and Father Craig are supporting us. Give a clap for the 4 supporters. Enough for me. We need to have some lunch. I'm very tired. I promise when I become Pope, I'll get rid of all this outfit and modify for the Pacific weather. The Lord be with you. And with your spirit. I have to put that. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.
Father Jerry. Sorry, Father. Excuse the expression, Father. Waku lau sua kersua. Sao, kai. Kai. Ko Faaalalau Fionga. Stephen Blow. Kai. Bring the pictures, agree with you. Bishop Blow, some other time when you arrive in our front. Faleaka wa ifo, faleaka meia. Epikpo. Kai ngam laulu. Oyai malau pasas. Sao whakalale. No Fionga Akiepikopo, Koleo, alo mai. Hafe kai le fio mai, makala mai o au. Kai. Kai whāwau pēa lau. Marile lau Fionga. Kuma walunga ngias. Ako vai mong keunga. Ya, Meaalofa mbasangea lau Fionga. Kai. Oyai malau sua kersua. Sao. Oyai marko fai lau Fionga. Kai. Kai. Kari, pasas. Oyai malau pasas. Sao. Kai. Wai ave umai le liu pele ngor ngias. Koleo. Lau Fionga il palemia o Samoa. Alo mai. Fafkai. Lau Fionga fiame. Makaafa famuinga mulingo ule lua. Fafkai mga kul kai ol malo. Abe o ya. Oyai marsua kersua lau Fionga kai ol malo. Kai langan le kamai kai palmia. Kai mga sa fapiko. Ko fale lau Fionga. Sao. Ole lea. Malol kau. Malol whakoko. Yoi. Uiango kako le whakasi langa laua ku muri aku ngisi fuanga al malo. Lai mare pasese o lau Fionga. Sao, kai. Fafkai. Brian. Bishop Brian. Alo mai. Bishop Brian. Brian. Raise your hand, please. Brian. Faaaloaloga rea I lau. Lau Fionga. Le po. Raise your legs. Ya, whafkai, leo maawak. Oyai male wau. Lau sua kersua. Lau lava. Kai. Sanga whakukumu le kua mea Oyai male. O whae lau Fionga. Oyai el pureanga. Sila mio Samoa ma le lalolangi au kiunga ngias. Oyai male pasese o lau Fionga ele. Akiepikopo. Lau Fionga Akiepikopo Simon. Alo mai. Simon. O le whakamali leo lau Fionga. Ole lea. Awanga yaku marikapsala. Oyai malau sua kersua. Kai langan le Simon. Se sui mai se ukam mo engau se sela. Ko whale lau Fionga. Chaui.
Malo le pele o ngā luenga marko finga le Akiepikopo sa. Wai ai malo pases. Kai. Pasau pases, fasau. Ngai wak. Kai lava. Kai. Wei le kau le kiunga ngai a opo. Yoi. Ai mapu ku ngā olo le koa ngalanga ka wha. Klai ngā mau ngā mula utu. Wa wha malu mai a awa ngale lei o le akua. Mo. Wa kali mai le wha o i tau. Ma le kakalo o le pule ako. A le we papa i la ufiong. Wha foku o mangula. Ma le wha foku o le makele i la ufionga. Le kamao le pule ako. Wa ele mangaku. Alo mai ala ufiong. Le mai o fionga. Alo mai o le akau mawhaiak. Kai. Kai. Ya, kamal pulema. Whakamari la ufiong. Tau. Wa pingir nge yasu. Malur puleanga Samoa. O ia ele au. Nau sua kar sua. Mosese. Tau, kai keu, kai Faaaloaloga. Lo le malos. Siale, Malae. Ko fai. La ofionga la Akiepikopo. Uleaka Samoa pia. Paf kai. Aru lo. La ofionga ile, li pul. Pasase leo la ofionga ile. Akiepikopo. Paf kai. Kai. Kama puloli. Puleanga Samoa. La ofionga ile pule le kua inga o tatsio, ala mai. Ole lea. Ka mai le ngo. Whakamari ile la ofionga. Pule sa sio. Para pira o hang. Ya, aya. Pira mo hang, ya, sau. Mo hang, whatever you call it. Kawa yai whakamari. Gai malau sua kar sua. Paf kai. Kai. Kai le au Gai marosi. ko whae la ofionga. Kai le au malos puleanga se wai fae vale lau kifo moanga nge yaso mai moa Samoa. Wai ai malau pasas. Go lava ko fio. Nada eno. Go. Vai le pasas se ole. Uno salsio a veces. Kai le ngale le suor sa sio. Provincial. Kamoe, se kamoe. Laulis. Go lava ko fio. La ofionga ile ulo ko lau. Ala mai. Kai mga. Ya toke lau. Please raise your hand. Ya, okay, le wa yai. Whakamari ile la ofionga. Kai mga le ulo tuke lau. Kako malo kua o ya kako kingu kimea fakas. Wai ai malau sua kar sua. Ko whae le la ofionga. Paf kai. Kai. Pasase leo la ofionga ile. Ulo toke lau. Kai. Paf kai. La ofionga ka kai fongo le Telesia so vakasi. La sunga isoli ala mai. Paf kai kele le mga Whakamari ile la ofionga. Fakas. Le fai ngofia ngā luenga le kukai mia a wase manguia o Samoa. Aisia. Kai wa ya feangi. Aisia. Sau le kai o le Telesia so fakasi. Sau. O iai malau so kar sua. Pamolmole po ia. Sorry.
Nere ko fai la ufionga. Ya, wa kuya spa. Kai fongo le Telesia. So bagas. Kai. Sa. Pasa se le la ufionga. Na sunga iso. Mga ka yo Eucharistic pungpungo wa amo sa ngale mu vile mu. La ko ikuvai o kala lele. Na sunga kai fongo le. Telesia mekisi. Ko fale la ufionga. Kai. Kai. Yo kolfagis. Na sunga el peskenge ole. Peskenge el mekisi, peskenge. Kai. Wayai malo pasas. Kai de maau. Pasawi. Sawi mekis. Peskenge el mekis. Kai fongo le pakasa. Por ko fale la ufionga. Kai. Mekis. Kai lo mga kui paulo kau le langi mangui ai lo ka ko akungu. Pasawi kai fongo le fakasa. Wayai malo pasas. Kai. Kai kele keu. Kai fakupu kai faaloalo. Nga wayai malo pasas nga wa yak mar kai nga. Ia Fale de vakering sa mai inkia. E fakasa ba ai le konga ia le kai. E ka e fakasa. Le wa kapa I fale lang ke kusi. Yo ese ka kuanga me ala ufai nga luenga langa mamala me ia fa mulimoli. Na wa fionga le fonga kalai. Kai. Le moka Samoa, fa kai le fio mai. Fa kai kelinga mulau. Ko fale le fionga. Au. Langa kama kause lau nga sa fokula. O fa kamari nga le fionga. Alu ko mikire alu kai we mga kikir mai mak. Yai malau so kersua. Le awa yai fa ko fala inga foka ko mai mau ke mori mau nge yaso kaua. Fa kai. Abel ke konga ini. Yai mal ko fai le fionga. Kai. Kai o le moka Samoa. Kai. Kai lo mga Dalo le malikoa. Pa se le o lo fionga. Ko fekala yo le moka. Na o fionga il fam sili. Alo mai. Kai. Pule. Pa kamali le lo fionga. Pule o inga. Kuiku. Lo mga kuiku fafakau ngai o ka kumbalo. Fam sili nga wa ya. Yo ngal fam sili. Le o yai malau so kersua. Fam sili le o sau. Kai la o malos. Pase si vai fam sili. O yai malau ko fa. O nga kan kenge le. Fam sili nga. Amai pei. Sau. Ko fa nga le fionga fam sili. Tau le kenge le. Lo le keu. Kai le Faaaloalo kumawolunga. Pase se le o lo fionga. O ile sau fam sili ale sau. Ya le le. Kai. Pakai mai le wai ia ba ngai ka pa ku. La o fionga el kamba inga. La o fionga el kuya kuwa. Almai. Faf kai kelinga mulau. O le fa kamali ile i lau. Faf kai el kau skup. Kama ai. Ya ba sau kama inga. O yai ma. Faf kai mga kui kama inga. Me lava masang yai lau fionga. Ya kapalo. Ba ko sa mo faiga. Mo ya oi. Awa nga yaku so kersua. Kuya kua lea, sau per mai ka ile lalo I, nga ko iai. Ko fa le lau fionga el kama ai. Kai. Wa ula nge yaso yau kiunga. Fai oe mafonga wal pudang Samoa. Ba yai malo pasas. Au. Ya kama ingal nga. Lo fionga el sui palmia. Kai. Almai. Ko fa le lau fionga. Kai. O ile sui palmia. Kai fa le fionga ya kuana. Lango sua le fionga kamai kai palmia kofia.
Wa yai malau ke kus. Ya lo sa o lava I mele ele malo. Kai Faaaloalo sa vuklafai. Lawa fionga le. Min skava kwanga, la ule le male koa. Ko fale lau fionga. Fa kai le mga kulka penek. Abe le picolea. Kai. La ule le male koa usau. Kai le mga kui ming skal ka penek. Wa yai ma, lau ke kus. Kapa umai kapa umai Nga kulkai kai fongo. Tau fionga le miskao ngā luenga. Meaalofa kai. Tau fionga o le fiki. Kapa umai o, kapa umai o. Ko fale lau fionga. Kai le mga miskao ngā luenga kikele. Alo, marol Faaaloalo, kai keu. Anu ko fa. Sau. Wa yai ma, lau ke kus. Kai. Ya olo fiki va ai ngā wak. Alofa kai. Lau fionga, miskale ki ngō. Ko fale lau fionga. Fa wau pea ki unga. Ma kango fia nge Ya yas. tino una usau. Wa ula nge yas. Ya kingu. Ma yai ma, lau ke kus. Kapa ko miki nei, kapa. Lau fionga le, miska kupe. Kai. Lau ki muia, ko fale lau fionga. Kai. Lau ki Aku muia. ming skalo. Lufi ngal kaku kama ainga. Alu o leva nga ole pui o sa longa ngai de ko la ku. Wa yai ma lau ke kus. Kai o lau timuia na usau. Kai. Nga ma kamai kai, lau fionga mun pola. Ko fale lau fionga. Kai. Kai. Kai mga kuliming skal. Fa foi Pola, ngal ka ko pola milyon na ngal rosa. proket. Wa yai ma lau ke kus. Miskava msingonga, alo mai. Ya, miskafa Fale musmonga. ele. Lau fionga i lau. Kalenga se umang. Ya, fasau ya. Mai inga. Wai ave uma ile li au Faaaloaloga nge yasu mau kiunga. Ole lea. O yai ma lau pasas. Lau fionga le miskao. Kalonga. Lau mkia magu. Ko fale lau fionga. Kai. Asinga mingiska, lau mutia manu. Ya, ngā wa yai ma. Lau pocket malolo inga. Yoi. Ko fale lau fionga. O ia surfa ia ka ko pe a o mali vai o ki. Ngā wa yai ma lau ke kus. Pio ngal ming ska. Fionga nga ya balasi, Mai mingiska. Faaaloalo ia. Miskao leo. Sao ngale mu yoi. Pang kaso sola ma. Kale ko foi mai. Ko fale lau fionga. Alo, Au fa ka miska kia leo. ka iala mo ka ngaka fa penga au ke. Aku makang ia ngam laun. Kai. O yai ma lau ke kus. Miskawa onga. Ya, mingiskawa onga. Lau fionga se ula. Ko fale lau fionga. Fa kai. Fa ngau ku inga ku ya onga. Ma fa ko ko ngal ming sky fa la o ke. O yai ma lau pasas. Fa kai. Miskav so kainga. Yoi. Ko fale lau fionga. Wa uma ya o nge milo nge at ya chikia. Au O yai ma lau ke kus. Kai Faaaloalo, kai keu, kai leo marosi. kai leo malos. Lau fionga leo kalaki.
Minskau leipa makangkau lai fia ola ko insingia. Ko faaalalau fiong. Faafkai. O iai malau kukus. Leo talati ngā wasau. Alok faafkai. Le kawilo ala ai unga le mau. Ye se manga punga ofa ngā kula. Ko fiong ko susuru. Alo mai. Ko faaalalau fiong. Sao. Sio manga mama. Yo ko so ifua mo wo lai sio manga mama. Ka punga ma oele ke kusila ko susuru. Awa iai malau kukus. Mole mole o ke le makau ya o ke lia i le ko ma le pisanga mai ka wa ko le wa fa so polia ya ka ko malo i minska ia ngamula ulu e kusal faafsili le Leauvaa ia o ka penge ka wa mai fa kai la sunga ile alo le mali ko lo fionga le kai o le ku ngai sele ka ia la o fionga i pal o ko fale la o fionga kai kai la ga la sunga o le manga mea le komikio ka penganga o le aso fia o le Akiepikopo kai au wa ia la fa mari ngai o ko mir mai ale mga orko inga marke kusi i wa ia mali la sua ka sua ngai luma ko fa so muli mai ko ka yo se kali mau mai lava se kau aru loma kuku o ngo ka ko es ore ko faale lau fiong. Au, ai keu, ai faror. Ei. Awa iai malo pases. Kai. E al fai kau kafkafo mamai. A koi ngumbela. Olo finga ngalo ai nga ia ko pur fango ko mo ko fongo kia fau va kai. Vai fole ile Ke fa mole o le ai sengia ile vaile. Fa lo ngwa ko pule anga ye ka ko mis ka mai fik. Pes ka ko so ngi mai. Se grand post 8. O le asi si meo. Yo nga mula ulu, wa fie kuwa. Olo ya ka ko mis ka le fik. O ia le lei. Olo mo ni mawinga la wa kele nge yas. Kama le lei nga ya oil self defense. Ya se mai se ya fa le lei ka ngak. Mingi skau fiki, fa mole. Ja. Wa ia ila fa kamali. Pa ia il mingi skau fiki. Wa ia ma, la so ka sua. Afkai. Ya pe le nga ole, Afioga ile. Kai ole malo, mar ka penga. Ka pa mera. Pa le mega Samoa. Kui for kengele ke kusel mingi skau fiki. Le warak. Warak. Ku ia nga ya sau oi ko fa le la fiong ai ele foi le o kala al malo sei siringia fiki po fenga Ioi male ma uar suafo sampura vinga ka kona marana ka ka ni ro ko Ese paso se lo fikiso. Hey, is there any token for us? Ha? Ya, bo uma ka ko pe fasau. Ko sai mai lava la fionga pakel. La fionga le, peles tengo, fam singonga fo ngom tuapa. Ma ke la longa ya nga la pocket money. Ya isi meo e le fie yai.
Halu mai fereto. Ata i weti. Kanga lo kusia o nga mula unu a fai foi ko fai ska ko so fa wa ule ase me o yai. Yoe. Ya. Malu la vale vai. Ai fa fka i au kiunga. Le fionga el fam sing singia. Bui Clarence. Tau fionga le nga kaua. Ya. O lau ke kusin nga. I kau pua ngā ma u kou e ia o me ia wha mole mole. Lau a whionga e. Lau wafo. Lau whakalainga i le. Amo mua ala kuia kua whonkoe. Kai. Ia. Pasese ngā o lau whionga. Chau kongui. Suima. Chau kongui pule. Lau a whionga fulai. Ai maka, sua. O pasese leo lau whionga. Ka te voi kai ke le la vele ve ua ile. Kau mo whainga le pule anga. Lau whionga fui maongo. Ki mai a ka fua. Pasese leo lau whionga. Ai leo sau ngomora uru. Ngai mo aku fulai. Sau ia fulai. Ia fui maongo. Ia ngau sau fui maongo. Ia whasau o kou. O le maoka lea whai pula al palmengi. Pe whaau mai el kou whasoa. Ya, ke lau ko far kua o le ke siwa kau fai. Ya au mai lau lisio. Ko fai fai o le palmengi o Samoa. Ngā o le sui. Ngā o le whai pule wha mo le mole kau mai e malonga whare kua. Le lau ama kākua i. O leo kei nunga le state. Mo whai pule e nunga i. Ya, sa ua mai lau whionga pakele. Ya, o le whionga i whoia. Kua i malotoa. Ya, lau whionga kua i malo o lo pasese lea. Kai. Ya, uma malotoa. Faku amo mo e kika stau. Ave mo kika stau. Ave mo malo koa e ore ki. Sau malotoa. Min skar ho lango leo leo. Mo fal pui pui. Mamula ulu o fia so akua. Ai fa pe la so fina ngalo ai fa la wa ku ile lisi le mau le i fa fai mo fia kas. Oi. Mai mau bang mai le lisi fai mo fia. Ai la ko pe akua o skala na ya ku. Ya. Kamare ku malo su. Ya le o te a. O ku wanga sile. Leke. Ya mai la fa lo fa kai. Ya. O ko fa ya mangulele wa. Ya. O swimming scale mkanga luenga palmia mal kapingek. Na ko fa le ngwa mkua. Ko fa ya masinga lupe swimming scale o lo vo ia kiu ke ka ko malo. Fa mole mole. Nga presidia ko ka pa fuele o se kuri o vale. O kala mai ao fa mole mole. Ya, le kongo le moka. Le kongo le moka. Oi, ya le le. Kai. Oh. Ioe, langa o le mau le pule anga ai fasanga mai. Ioe, ka masangi al kausingo Afioga, o le ai algo fo mai kulo wali. Ioe, ya o maru ka we. Ioe. E a ko fa yang iwava le. Iwava, fai pulo vai singango. Pa pe kai, ya. Ko fiore kumalo. O lo pase se le. O kamo le wo me asal ko fa yang aya, palau. Se fa kali.
lau whakalai ngai sa whakalai, na gaia, ia, o lau pocket money nga. O le kofi o le kumalo nga ngai fo maunga ngumela lua, ko whaia fo sala. Ia, o lau pase se lea. E lua o ngā pulo wai. O le kofi o le kumalo nga ngai maunga ngumela lua. A o le kia kongo ko inga o le makanga luenga sa vai. Ko whaia se wa muri fasikoma. Se i wha mole a se i koe wha kere ngese ala uwhakalai o le ale mea lea. Se kasi o mingska o swimming ska ka pengekar ko whaia se wa muri. O le kamao le kumalo nga ngai maunga ngumela lua o lo ka ko awa ingei. Ai ka o ko ia lo ko pulo whakala le lei o le. Yoe, Ia kongo ko inga. Se wa muri foi o le koko o au o le kungue. Yoe. Ma sangi le whaikaunga o whikufo lau o Samoa. Ia o le swimming ska ia fesolai. Kusi up, kuinga mala. Ia, o lo pase se lea. Na o fionga ele mau puor kuia. Kai. O le kamao le kumalo o anga lofi. Umela lua ia ko whaia anga seaka. Vale lio. Ia. Leo muenga. Alo mai. O lo pase se lea. Ia o le kamao le kumalo mai Faasalalau ngai ke masangi ai. Fionga ia mangele se kati. Fioi. Lo fionga mangele. Ia, o lau pocket money lea. La fasolo aku pea kofi fai pulo le parlemengi le olo ka ko lala ngei. O le fionga ile koe kaufangua ia sola ma le malo. Lo au. Lo fionga sola ma le malo. Lo au. Malo whaafikai. Fionga ia lo au. Ia, o lo pase se ringa. O le foi maua sa ia ingei le ala le pule mori mawinga le wha moe le Akiepikopo. Fale aka konu lea. Ia, ngā wanga ia ku marikausala. Kai lava o le lunga i le poonga. Ioi. Afikai. Fionga ia sura ma le mangaia. O le vai maunga le kamao le kumalo. Kai le foi lunga i. Mai se pase sio sura mangaia. Kai ala sisiri le mkangalwenga. Ola ia mo le pa mo e nga mula ulu au kiunga nge yas. Ioi mai maue pe anga pe ngia ka ngofo. Ni fai ai me ki fingalo yai. Se kasi ola au nga fausia o anga ka mafo le kumalo sunga ya yongo. Ai ongo ai. Ai ongo kile. Ya. Ko fai ala vea. Ya. Wai masangi fot kausingo. Na lo fa fikai. O fuava matanga kamao le kumalo mai akua. I kuilunga, ale i paka i kupailunga. Ia, le wanga ia. E pe olau kai ko fiku e asu ale walau mai. La ea mo le pa mo e nga mula uru nge yaso la nge koe maua pa ia nge yaso mori mau ia luka ko kunguma le lalolang. Le anga se kasi o kamao le kumalo sa fak. Lua ia i kofi sa fak. Ia, mai le pase se o. Le aga, ka ke musu ai wha mangia ma le avenga. Ia, se kasi o sui o maoka asiaka, wharwha ia i kumua po lau kafi. Mai se pase se o kamaro le ka mai. Ia. Ngā mula ulu, se kasi a nge o ka mamakua le maoka, koe urukai o le maoka. Ko whaia te a peaku. Le lava o lo alala nge e moli mauni nge yaso mai lava le kai au. Alongo, whawheo loro e se ke o kusi a kea. Peaku. Pule au e pe whai ma se kau iai e le a whainga. E ai, e fua e le makuor ka ngakalanga kupi.
Ya ke masa ngai fuar ke leo le mayor ke leo ap. Wa finito. Magaku ile so. Olea wa fiku. Ni wa kala le kapangau or kamai kai oleao. Malunga ngalu kamai ka. Uma ngavelo fa ngimo ka ole uska ulanga ile wa kea. Fai mo ka ko nga. Fai le leo mo suyo la Akiepikopo. Pai o le puleanga ka le lave maleu le uofe ma vaku malu puenga. Le ase me wa ia le mafai. Oia ngi fe nga per krainga. Au ngi ave o se me leanga, ai ave o se me mari. Mali. No fionga la kafi. Pase se le o fionga. Mai fa mo fonga ka kangi o mo meole. Kang kamakua o pande. Oi malesi sole. Ioi nga mula ulu eleo se ngalo si o ngalo ngimoa ko lua sus fongo le maok ange o kako fa ko ngai ai e siri fa ka bo kinga o fionga ya fanga siali se kasio sus fongo le maok mai ai i ku pai lalo ali pak male fionga ya ali male mang Pea ngau umanga vaku. Ya yo le fa mau. Wai lo voi le mau le ku we. E vale ale fai popo e fai kaulo aku pe poko. Se fa ma ko mo fon koi. Ko mo sau fon koi fa mo mo. Ngau ke ak. O ia va kai. Nga pakele. Pari mamang no sau. Ngai ngalo ya o ali malemang. Ale wal wak fai lo ak. Pari malemang. Lau avaku langa pocket money. Koe kasi ala, kasi mo ia, ko le afionga ia salapi ngaki. Langa le kau ke pisa ele o kamalo avaku alpa ia kuala masala. Pafikai. Le avo ia il pasese le sa ia kuala isa. Fafkai. Abi. Kai nga mulau. Kalenga ya moi fa wo. Ole. Ya me la vai fa pea. Lango le lo langile ka ku ke ye le lag. Mo ya oi. No fionga kai ole. Telesia ngelagi. Ko fale lau sunga. Fafkai. E Telesia ngelangi pe Yesu suyo ye i fa mol. Mai po Yesu suyo le ngelangi ke o sau suyo ka koriko. Ya vi foi a Lucia le kapa Lucia. Kai nga mula ulu. Wayai maroka pases. Ki unga mornge yas. Koi foi a Lucia. Lo fionga pakele ke kulu alu yole te sau ma ke mai maka pasese le lo fio kai kanga lo kusia ole suya ingo ape foyor kako was ngalaku fui mauno ngalaku longa fui mauno oi Yo kusi la lo fionga pakel felek faftai ya pakel felek pakel feleki ko lunga ika pakel feleki fa mol lo fionga pakel kovia yuskingi sa le suyo le po mai somewhere around in New Zealand. Kamal mole po ia fai fe au i. La fionga
Filo eri. Pakel Paulo. Filo li Christchurch. Ya sau. Solo mai. Kua ngā puri, kua ngā whaasolo mea. Lau whionga whara Michael. Ia whara Michael. Oi. Lau whionga whakele Morris Thompson. Wa koe kanso Michael e sau Morris. I oe wha mole mole. Ia lelei. I oe wha marurua kulava langa eser kankalai kumale. Pero wafi eser kankalai whaneoa. Kai. Ia e wakele mai lau koko whae maulogai vi ingo le kua whakai. Para sulio. O sipek. O le pasese le lau whiong. Paulo Sulio, sipek. Pule vai for sipek ngau sa kama. Please raise your hand. Yeah. Lau whionga pakele. Justino Lupano. Ya, Father Justino. Oka. Augustino. Kai. Justin. Lupano. Lau whionga Father Sebastiano. Maiuta. Lewa ngai sa wai lau whionga lewa koe maalo le ua whiakaukai. Maalo ngalue. Fara soane. O lo pasese lea. Kai iau kiunga whauau lau whaingarueng. Pakele John, Fara John. Ya Fara John. Ya. Pocket money ngā lau whiong. Mara Alisi. O lo pasese lea. Mara Alisi. Fai lamu. Mara Alisi, pamolmole. Alisi. Oi lei. Tawi whewhewle. Vai wo e mako whanga u mawhakia ngai mea. Sister Margaret. Aya. O Sister Margaret langa o wakuma. Ya, lewa rakuga ku Sister Margaret. Kai lo mga kurai koe ngasa. Pelela Brother Peter. Ya. O lo pasese lea. Brother Peter. Sister Ruiz. Lo pasese lea. E fia whawasiri aku i mau ka leila o whionga pakele pe. Kelo unge pe yangi. Vai fiau o Iai wha mole mole ua.
Ioi, la fo aku pa kele mo lo si la fio lo fa ngarwe. Father Michael. Ya, pasisi ngai lo fiong. Ioi, ya. Ioi nga mula ulu le o musu mai. O koe o fara kairi mai au sikalia le le ku kau makau. Ya. Fara kaili mai Australia. Mai Aotearoa. Australia po Aotearoa. Aotearoa le uso New Zealand. Ioi ai langai fu erke Aukuso. O mo sengiolo le Faasalalau mai. O New Zealand. O fiong mo sengiolo ngau ruako. Lo fiong apa kileoka. Oi, lo fiong apa ke faki. Lo fiong ai. Kama pule o le fako o le kua ingo le fako kua. Lo fiong ai o se fukimu. Pei para pizza i. Lo fiong apa ke le kuya. Pase se le lo fiong. Ngabula ulu. Oi. Famomo mai ngai. Frank. Pase se lo fiong. Father Frank. Uma fara Sam fara pen kua. Sui pule mai konga. Oi Malaysia. Malisi mai konga. Kai. Ya, o lau pocket money nga. Oi toviko, ya sau. Fara pen. Kai Leauvaa soa, wa Leauvaa soa. O sau ia le sui le mai o. Ele mangele oi mangele solofa. Pase se le o lau fiong. Lau fiong apa kele kalipope kuala. Pase se le o lau fiong. Kai. Manuel Sorofa. Mijo, señorita. O le sui pula le MSC Fiki. Ya, Fara Simone. Ya. Paker Simone. Mai Fiti. Ya. Lo pase serga. Fara Entu mai Amerika. Fara Andrew. Ya, lau mane orang nga. Kai. Esesi la kakuse ya kuru Amerika Samoa. Esesi. Oi. Ya ngai fai au mai Australia. Pakele ke waki. Masih pas. Pasolo mai kak fai au mai Australia ngamalanga mamai. Ola ka mai lungo. Pakele lo sio ngisa mai tempra. Pakele lo sio nga walok markenya. Ya mangaya, fa mo mai kak fai au malanga mai fafo. Ya boleh. Pakele makusi. Ya, pakele makusi lo pase sere. Pakele lo sio. Pakele lo sio. Pakele fati. Pia nga o mga vaku pakele fa mo mo se ko sila. Pakele fati. Pakele fati. O yei pakele fati. Ya o mga vaku nga pocket mani fa mo mo. Oi. Se fomul pola o ngamalanga mai fafo. Ya. Pakele se fomul pola. Kai. Pakele nuku mai New Zealand. Ya, le fionga pakele nuku mai New Zealand. Oi foi. Pase se leo lo fiong. Kavika mai New Zealand. Ya, kavika mai New Zealand.
E se ska foi fiau se Amerika Samoa. Oi. Se fai lo mai makusi po nga ko. Pakolo mai Alaska. Pakolo mai Alaska, malu Kai mor ke kusi kupe Para Alaska. pira mai New Zealand le ngalo fa mon. Ya. Para pita. Para Craig. Para pita, para Craig. O Craig po, Craig. Craig. Ya, Craig. E au soa. La wala o Craig ke fela ko construction. Ya pe o mai ai ka ko se ro Amerika Samoa, mon mole. O ka. Oi. Ya o mika tiko suva, mai fiki. Ya, mas se que eu puxei a mica tiko sikwa. O mai elo ia la ko se Amerika Samoa. E pa aquele peixe, o que eu fico ela é a fiki. Le ai o le au ka alo le kua le wa mai. O le la ka ko se ngai fai fe au mai ko kuila Amerika Samoa, pure anga Amerika Samoa. Yoi Maria nga fa mai ai loa, va kula ala loa la o fiong. Yoi. Pekelo ova. Pa se le o fiong. O ke le meke pasa mo ingumi. Ya, la o fiong pa ke le meke. Kai. Engeliko ava. Fiong ala pa ke le engeliko ava. Pa se le o fiong. Pa ke le salesi. E pa ke le asalemo. Lo pa se le. Pa ke le sangako aua ko ke misi mala wako le lisi. Pa ke le sangako pa ke. Sangako. Nga wako pa ke le asalemo. Ya. Pa ke le rough. Ska mai kikira al pule anga lai o i kukuila. Ai. Ya. Pa ke le rough. Oi. O rough. Oi, o rough. Ya. Eu vou fazer ngai por kusi pa pega. Pa wa uma ka ko mai kuku. Ya ma Michael Vito. Te fa fe lolo eske o kusi pa ke. Maka. Pa ke Michael nga. Mark Colinet. Oi, ela vea fai fe au sa moa ye ngai. Yoi, mga kupa kele au se wakano faku e vai. Awo. Ya sau ma entu lai ku kuila. Ya, o se mai ko pawa lea. Se ya o elo ngofo lau mai fua. Yoi ka fe. Ya mga ka se pa ia. Alofa vikai. Ya, kakali mai le uma, o le fa solo ka ko sa mo. O yo ne ono, ko fai fe uma ku al puleanga. Po mai yo ne ono. Pakele. Ya, awo. Ele ai a se nganga fanga ku ke ele me ke sa ngo yai. Ya. Yoi. Kai male so. Fa nga se arnge yas. Ma fu anga nga. Yoi. O lo fanga. O lo fangei fer ko fai la fionga e ko oso fo ile la kaiao a ngai aso se o ma o lunga o kaule au ye jes Ya le nam la ulu la ka ko fa penga fai ka ko bo ye Leauvaa. Ya fa kai ma lo ko fa ka mari ma ko fa le kua o kala le ku a vilingia le lai o fa e muria te kala nga maunga mula ulu a vela le onge wala ka mafa. O le ku poe au piko i pau liuni. Ka ko keilo ai wala ka le au. Malie. Mo uma ngo ka le lave, leu le wofe, ma vaku malu wenga. O le asa u kou sila i se ma kou kala e longo vale. Awaia. Malu ave vale.
Ngā sulu ia le pelu a longa fai whamoe. wale au lo pale ma le so lo kiki o ngā ua mati kiwa le puleanga kulo wā kulo nguku ma le afu Mali e o mali e ma malo. ma ko kama mea wau ia ile mawhai a o le anganga e kumu i le fia i le kala mai o ao ma wha afio mai Whaafikai pe a whau Hoi se whamarei. mai se mako kala wha fia le kua ka ko waso ua wha for ko o le puleanga so i fua mai e manguia Mga kuanga mula ulu nge yaso aso upu. Ai wa alofa aku le puleanga ma le mau kasalea. Hafikai. Ai a Samoa wa poko le nge yaso. Le alava wa e faeva pasinga i le nge yaso ngole alofa le kua malanga ruen. O le aso wa ukikele le nge yaso. O paia o Samoa wakapu vai kasi ai le ngai awa le fa mo sa lupe pe kua mangia le foi o le Telesia sa ka manga ku po ai ku ai le awa ko pule le kua le ngai aso le Afioga le Akiepikopo Samoa o ngau manga ku le ngai aso wa sa ve ai olo se unga mali lava kawanga o payak awa pau Leanga ele so sola faleaka. Sila ile mea. Ele mofo ya anga ninga yasu. Ngau fa kau makau. Kawa se upu fa fikai kau ngopa ya kwai. E sa ngolo ele konga lea ya kalo fai. Na mula umu lera fa umak. Ole maau ma le milusia. Ole kau langa ngaosi le kua le kamango mangama le pulea. Olau nga mula uru pe ngo fayak. Olar kaso kanga. Langa le ke kausi ele awa. Kangiu fengai mala ka ngau fa pele ala fa umaku por nge yaso pe ngo fayak. Fa kai olo ulafo lea. Ala fangia le kua kai ole Telesia fa kumula ngau. Ora vasenga e pikopo. Amalanga mai awar fa moe. Manguia kele. Manguia le aur malo. Mare masiof. Le alor sala basinga. Sui ar fongo sui kofia. Le fa masingo sili man kanga luenga fa masingonga. Kamai kai pare mia e ar fongo fekalai or maok. Masui mabalu umar pare menge. Wasu sungu lau Faaaloaloga nge yasu. Wale sula konga ia yer nge yasu. Awa pau. Waele ka afi mai wa fa u fale konga nge yasu. Ye lo finga ngalo. Fa Meaalofa kai ai ngalua. Sa e fa mara inga sa malau fekalai ngala vea o le ali o le ku. Akiepikopo mar fa sau. Awa pau. Ai ngalua inga sa fengu iwa mara inga sa la ya sa. Ai pola pui awa. Fionga sui fong fekalai. La mai le fionga fong fekalai. Lele. Onga fa pelea. Fa ku komo le ku me fa nga inga mo nge yasu. Langa le fa ngo fiel ko nga le wakala nge yasu. Fa fekai lo ai ku kongi me ia. Sa singa o. Alo fangia. Le au fa nga ruenga ko kofi le ku ai mai se le au malo kap wa fa le par mengi. O le ala le or kulai. Sa fi fina mabake ya Samoa wakako poko. Alo fangia le ku. Alo fangia kai o le malo ma kai o le Telesia Mosese Telesia lau ko faku ai nga kausi. Ma wala ola pau kausian pan mengo fa lava lo koko fa kai. Malo fa kai. O le lima se lau le fa ai. Vanganga mou ma le vanganga Faaaloalo ma lau malelenga ku ka fai koa. Af kai sa fok la fai la foi lo fa pupuak. Malo fa kai. Wa ke kausi mkangi fengai mala ka kausi a foi fale uma kwangian. Yoe te o mea ngau le vau lau ka o ko mai po ko ama po wes. Le kai. Ya. Pa ia ole. Ka ko o foi pese mai mesi. Lo fionga kai fongo ma le lau. Ya, ai mai se foi le po ia maulunga le ai nga pese kula ko ma le au fuelo loa. O le Meaalofa le al puleanga fa te kai kele. Ivi inga ma pesenga. Se wa kuma lo le sau. E o kala le faivo malofi. Ma lo le langinga vi. Wa mawalungai le vi inga o le akua. Ma ngai le kala le kakoliko a e pese o Faaaloaloga e kala. O le Meaalofa le al puleanga. Se fulu afe kala. Kau o singa kala o le afiafi. Le kala mai o ao. Afio mai.
Maleu mai ia manguia lava Krismasi ma le kautanga fau. Ia lawa fionga i le Akiepikopo e le aia le punga i le mas. Au mangaku koe au lau malelenga malo au fae ka ape lo le ngule kue su e le meo lai. Ma le Faaaloalo fafikai. Tesi. Ia whamarulu aku kako puleanga au ko fia o le la fai fia ka maiki me la le ia on sai mai ia se fa fia e kako au kalvo ia ka penga mai e fa kai kele mo Faaaloaloga mo ngai so me ngai fiafi ia mo ia kele le so fa mo le kako au kalvo ia anga i mai lo ia fa fia kako fia Tesi lo to Ia malola valo sai po ia o tātou o fia. Alo mwhanau al puleanga, Akiepikopo Samoa pia. Alo i whawhiwhia i tātou le yaso. Manino malama ia ua vela le whala. Ia lea fo ila mātou whawhiwhia vela le whala atu. Mili. Patia. Hey, hey. Famole mole ale ia lor ka ko wa via mo kwa ko au le maloros maka ngo fie mali lia se ipa o aku le vaenga lea o sa o lea so fia ia o ka ko kama Akiepikopo o Meaalofa ngai ka ko Meaalofa lolungia nga o vasa mai le Meaalofa maui ala pika o ngau le alolofa i ka ko Akiepikopo uma lor nga alo le ko fai Kope. Kope mai son. Ngai kar ka. La Afioga le suyo ka mapaia o le Meaalofa le al puleanga i la Afioga ma dia la Afioga pa kel pekelo fa mo le mole a ngai minguke a le lua kol ya alula yo e la ngole fika ma le vale alofa la Afioga ile lagi le fa mo le mole Katinale soane alo mai la Afioga le Meaalofa lea ia o sasala mo le so fia le Akiepikopo Ryan on seatback Meaalofa le la Afioga Bishop Steve Meaalofa le la Afioga mai Meaalofa e va Telesia ave Bishop Colio, o le Meaalofa lea puleanga i la Afioga. Coli. Patele Sulio, Sipek. Meaalofa le la Afioga. Two. Agustino PRS. Two. Meaalofa ngai la Afioga. Testing 1, 2. Check 1, 2.
Pakele Peleki Kaukungu, Meaalofa ngai lau fiong. Hello, hello. Pakele Pita Oheng, Sarsio, Meaalofa lau fiong. Baile wo me Oheng. Father Sebastiano, Meaalofa lau fiong. From Utah, United States of Americano, numero 5. Pakele Kovio, Justino, Meaalofa ngai lau fiong. Testing 1, 2. Pakele Paulo Filo Yali, Meaalofa ngai lau fiong. O mai kau mai o kouia ngo kangaka ma mea sunga. Sisters of Tapua. Hello, hello. Mosese Thompson. Lau fiong pakele soange, si back. Meaalofa ngai lau fiong. Tina, si fa mole pastor. Father John Hodgson. Oh, another way of saying it. Leva kau fai mai ko mea nganga le la, le koe o ko kape. Patele Manuele mai Ikalia, Meaalofa ngai lau fionga. Ya, mangwele mai Ikalia pe se sui i. Vai tina koe whaafo I mai le Meaalofa ngai kua. Te koe pores. Pakele Craig Danford. Craig. My New Zealand. New Zealand, Craig. Or Danford or whatever you call it. Or down the river. Pakele Kamaki Sefo. Pakele Kamaki Sefo. Ele o Sefo. Oh, Father Gabriel Makota. Oh, it's a big Father word, Gabriel. big word for me, man. So, fiona pakele Vico Pau. Meaalofa ngai lau fiona. Vito Pau. Na mula ulu. Oi. Maria Maya, wale ai mangi fai fe au ia I. Papekai. O fela la ia ngā mea. Koe wakula ia follow I kue o. Malo. La ngā solo mai a kako whawhawhia. Malo ia I o ko whai wale. Ia pō iuri o ko Ei masia ngai le I pe mausang kupe. Sikameki sale lesi foi lenga sa walwai aso lea o lea I. Pe mausang se lengi wha molmole komiki. Kama sa lesi lenga ye saunginga pe mausinga nga se lengi fa bolbol komiki ya saungi mal ka ko kolvo
Ata yai. O te whātalo whātu, I le paia ma le mamanu. Aki mule anga Samoa, pia I le tāpua I ngā mamanu. Aloha fua I la oama, le atua I lo alofa. Alo le pola upa malofo le tau. O te whātalo whātu, I le paia ma le mamanu. Aki mule anga Samoa, pia I le tāpua I ngā mamanu. Aloha fua I la oa, le atua I lo alofa. Alo le pola upa malofo le tau. E Telesia Catholico, le valaha ua o vai. Tato Faaaloaloga, le whaamai vai. Tato Eucharistia Eucharisto, tuni ina maso tato vai. Tato e moe le ati I e manuia ai. Tato e moe le ati I e manuia. Tiru a torupa. Bye.
Hey, hey. Ia pia fayatu. Ola matu fia wavela fala. Now we come to the end of our entertainments for today. I know you guys are very tired, also as us as well, and we need to have a good rest today before tomorrow. So I ask our Archbishop, Your Eminence, bishops, and all of us, you are invited to dance with us together as we come to the finale of the day of our entertainments today. So we are. Y voy a la Upumana, Talamua, Thank you for that. We always thought you were the foundation project. Mole al komikio Malae, komikio Malae fa mole ma popo mai ka ko komikio Malae, aku pulang kalavou, se ko sekil ka ko mo ka ngai wal ka ko misaka ya fa mal ka ko lapisi, so ka mai lu mangai ka komikio Malae.
Faaaloaloga tātou poto ai he vi ia le atua i le agaga faafetai ona o laga filifiliga mo i tātou o le tātou Akiepikopo Akiepikopo Mosese ia o le agaga faafetai foʻi fia momoli ai i le taʻitaʻiga o le tātou puleaga i lenei tausaga sa faafoe lana afioga ia pa Bishop Peter Brown mo le foi le faafetai iā te ia Meaalofa iā te ia le lava papale ma le lava ogasaʻi mo le foi le faafetai tele lava i le tātou puleaga i ona tulaga faalupe o Faatamao vikaliatu le paia le auosi taulaga paia e tiakono mo latou faletua le au faigaluega paia le atua le au nofovoto alii felela ma tamaitaʻisā mo le faafetai taʻitaifono ma laulau o vikaliatu taitasi alo lava le alolofa le puleaga ma le matagofio lenei aso ua toualo i ai mo le faafetaitele lava i le malo le afioga i le ao le malo ma le masiofo soitofia le afioga i le palemia ma le mamalo le palemene i ona tulaga faalupe le gata i lea o le momoli foi le faafetaitele lava ia tatou malo faaloalogia i Pulitan Sese o le Vatikano faamaloulou mai e faamamalu lenei aso o le alolofa ia i le latou uso Akiepikopo Mosese Vitolio Tui o le faafetai foi lea ave le tatou malo faaloalogia le toʻatele o le aumalaga na malaga mai fafo ae maise foi o le aufai-pese filifilia sa lagiina ma faamatagofia ma faamamalu le tatou sauniga i le aso faafetaitele i lea faaloalo mai le kokele o auloku malaga mai fafo Australia New Zealand Amerika tutuila ia manisi vaega o le lalolagi sa faamaloʻoloʻu mai ai latou ona tafia auai i lenei sauniga paia ma lenei mafutaga na amata mai le aso ananafi o le aso lua i ai ia a o lē tatou te vaaia le faamamalu o le atua faamamalu ai nei aso ua tatou paʻi i ai e saʻo ai le upu o tatou e tapena e faamamalu e le atua ia toe o taeao i lana misa muamua ia tatou potopoto mai e faauau faafiafiaina ai i tatou e ala i faaloaloga ma mea uma ua tapena i le atua auā lona aso momoli le faafetaitele foʻi i le aiga o le Akiepikopo Mosese latou tali faaloalo faafetai foʻi iā te outou le tou manatu i le puleaga auā foʻi masani ai o le puleaga foʻi sa tatau na alo e tali e tatou malo taeao ae ala umisa muamua a o lea ua lafo mai le faaloalo o le tou aiga alii ia latou pule lea tatou potopoto taeao gai faasilasilaga e tatou te tapena ai taipei lava o le aso o le misa lana misa muamua masalo e lē umi atu e lē iai le tele o sauniga ia le foʻi na saunoa iai ia ua umi tele le faiga o sauniga a le ekalesia e ui lea tatou matamata ai le matagofia ma le manaia o le tosoga mai o le matagofia o sauniga lotu tatou ua ai le feagaiga tuai toso mai e faamamalu auā le aso
Ya masalo na ngai umolelei a tatou ta penanga fia fai se fa tai ala ka ia tatou committee ya masalo tai au fai ai lea au matango fia le so o nga wa au nga fa maoni ia i tatou na tofia wale fa foinga o ka committee fa tai lava ia leo koe musu mai fai lo mai o tai au o le taimi lava pe o masani ai le so tatou poto Leauvaa taulanga pa i o le misal se fulu i le aso a tai au. Tatou talo pe i le tua ia maua pe le lau fia ma saunga le mu a wal tatou wha moe a tai au. Ia masalo tatou poto a tai au, saulu taimi tatou ta ape. Ia Faasoe le tua ia lana faamaniagi iā toutou uma lava malo le faatinoina o le alofa ma faasoa le alofa ua mafuaina tatou potopoto manuia le alo atu i toe foʻi atu iāiga ma lalafaga tatou feiloaʻi le aso a taeao ona tatou toe faauau ai leo viiga o le atua le a faauma le tatou tatalo Whaftai le tua wa whai manuia le tātou wha mo le so o le o tuina mai a tia o se talo e wha o mai le tātou aso ai paule se mea ia tātou mo le ato pēr tātou whaftai le tātou silisili ese wa le mātongu fia le tātou aso ia pēr tu silifia o le aso nei o le sulufanga o le malia le tupu tamaitai. A tonu wa vea fo ile nei avanoa tātu te tangi atu fo ia tātu tina pele a wāse putuanga ma tātu Akiepikopo fo, a mai si lava tātu poleanga, ia leanga teilea o tātu polokalami mo le nei vaiaso. Ia tātu ifa matitalo le suafalu tamā ma le alo ma le nganga pa ia, le tamai o e sile fia la wafi o le mātou tamawhainga o le nei aso wa mai lava lo finga ngalu e filifili ai ya Akiepikopo Mosese e fai ma taita i fai ma leo ma moe o le nei puleanga Samoa pia ma tuti fafta yato ya te oe o le lava matu upu ma tuti tangi ya te oe ma tu upu faftai mo le matu ngufio le nei aso faftai le fio mai le nganga paia faftai mo le ngaruenga mai o le Telesia ini matu maua si whaiunga manuia nei aso. Mati manatua pea, a tina pele o malia, o wale sulufanga le aso, e pui ia fo, e Akiepikopo fo, a mai si lava le nei puleanga Samoa pia. O le matu te talo lea, i le suafa o le tamā, ma le alo, ma le nganga paia. Ameni. Ia manuia fo le aso tae au, whaftai. Ia, whamalo antu le on sai, malo fo le lava pale, malo le tau alta i le nei aso ai o le whewhinei, o le fo tau no mai i le si ui o le polokalame, o le aso lona lua le nei, o le whaanga asalonga o polokalame ma le pāti patinga, o le whaauunga o le whionga le Akiepikopo, mo le puleanga Samoa pia. Ia, o le fo la ua tau lunga le polokalame le so, ele fa moe la so tae le tu la fo se fulu la ausia le tau langa pa ia le misa o lana misa mo molia fa Akiepikopo ya talo na mai alona fa unga ile so wa uma ona fa wa avea ma Akiepikopo le whionga patele Mosese Vitolio Tui ya o le fo ila ua taapele ma wa lunga na fatasi mai le yaso ya pa ia fa malo pa ia fa talalelei
ia mai se le lava loa o le whātua tua o le tua ua maualunga ai le nei aso ma le wha mai o le whionga le Akiepikopo ia tātou toi whela i fo i le aso atai ao ai le itua le mea nei e toi moli whawhatai i le company le native ia whape fo i le Paradise Finance ai mai se o le whaltali malon nei le Saint Therese i le au nei mo le langolangoina o le nei Faasalalau ma tuusao whawhatai fo i le whaleoloa e veni mo le langolangoina o tātou whaamoemoe ia e ale toninga le au whainga aluenga ia whawhatai le au whainga aluenga ia e mai se o le whaamoemoe o le so ia tātou toi whelo i tai ao i le itu la e sefulu mo le taulanga pa i le misa a le whionga le Akiepikopo manuia toi ngole nei asu manuia fo i malolonga le fief